Keeping the wedding tradition alive is not easy in this fast-moving world, but advocates say tradition has a place in modern life, and these wedding dresses of all kinds and from across Algeria, on display here, are adding texture to this argument. The bride's dress is usually sophisticated, involving heavy embroidery. In Kabyle, the bride wears a gown and a set of silver jewelry, including an ankle bracelet, which shows the woman is married. Apart from the clothing, a traditional wedding in Algeria often includes certain celebrations. For example, female singers will sing religious songs, and the mother will paint the bride's hands with henna, a dye made out of a plant called losona. El henna is an essential part of a wedding ceremony. When it starts, we sing songs, and the mother wishes the bride good luck while painting her hands. 在群山环抱中，红色瓦片屋顶楼房群聚的村落是阿玛提族人的聚落。走进村落里，人潮开始聚集，因为这一天是阿玛提的新年，称为亚纳亚。根据阿玛提日历，这是第2965个新年。阿玛提族是西北非洲的众多说闪韩语系柏柏语族，在文化、政治和经济生活相似的部落族人的统称，血缘上有中东、东非、欧洲的基因。在新年的这一天，包着头巾、穿着各式花布长裙的阿玛提妇女一大早就聚集，忙着准备传统主食 couscous。couscous 是由粗面粉制成，形状和颜色都像小米。妇女一边谈笑，一边不断翻搅着蒸煮之后的 couscous。خدمنا سرقيمة طام قرانتي سكواسي جديد ادي عدي ناضيه فول سكواسي الحنا 准备好主食 couscous， 还要准备好几大锅的酱料来搭配。现在许多阿玛提族的部落都不再大肆庆祝阿玛提新年，顶多就是自己的家人一起享用一顿传统晚餐。但是在这里仍然维持传统，由部落妇女共同准备食物，让全部落的人一起共享。نخدميت يمزيغ مرة لوكازيون سكواسي جديد يناير نخدميت لي طراديسيون الزيك قرا مازال الحمد لله نطفيت نطاريضه نسوجات السكسو غتشوك تدارت وين داير حنا فاراني غيزمر ديت نخدميت السكسو دي فاون نخدم سكسو دي فيصا ذايا كي ما رحبيس وني قد 在准备食物的同时，歌声不能少。在食物准备好之后，族人逐渐聚集，一圈一圈的围坐，分享共食。在吃饱之后，下午还有重头戏，就是传统植物制作的比赛。参赛族人所烹煮的阿玛提族传统美食，贴上名字，摆放在桌上。美食趁着新年期间，许多族人都会到街上走走，小孩子也穿上传统服饰出门玩耍。还有许多摊贩也都会聚集在部落中心，有的是贩售传统首饰、项链、手环都有，还有贩售传统服饰的摊贩。部落文化协会的主席表示，这一系列的庆祝活动都是为了要让传统继续延续。Le but principal, bien sûr, c'est d'essayer de faire revivre aux gens les anciennes habitudes et les anciennes coutumes. Et surtout d'essayer de préserver le patrimoine amazigh en général et amazigh en particulier, et algérienne en général. 阿玛提族分布在北非地区，在阿尔及利亚、摩洛哥、利比亚和突尼西亚都有许多人口。虽然有些部分有阿拉伯化的倾向，但大多数还是维持传统，并且说自己的语言阿玛提语。记者杜希马耀编译。Due to its geographic position at the crossroads of the Mediterranean Sea and the Sahara Desert, Tlemcen has been situated at the heart of diverse civilizations for more than 2,000 years. In the 13th century, the city was Algeria's capital under the rule of the Zionid kings. When Algiers became the new capital of the country 3 centuries later, Tlemcen kept its sophisticated culture and its exceptional diversity of arts and crafts. In 1585, the Venetian illustrator Cesare Vecellio
affirms in one of the first books ever published on the world's costumes that the women of Tlemcen are dressed with magnificence. Today, the traditional bridal costume called Lebset el-Qfطان, which means the kaftan dress, is still renowned for the rituals and ceremonial practices related to it. Its richness and originality evoke the heritage of the Berber Amazigh, the Roman, the Arabic, the Andalusi, and the Ottoman cultures, which have stimulated the evolution of the Maghrebi art of dress. The costume tradition has golden and silver threads associated with colourful silk threads. This precious traditional textile called mensouj is used to make pieces of cloth which play a central role in the wedding ritual. The blousa dress, the bridal veil, the ritual wrapped cloth over the kaftan and the silk belt are all woven following this medieval technique. وهذا المنديل هذا خصو يعاود يتفتل يتفتل بطريقه كاين نساء يفتلوه كاين نساء معلمين هذا الحرفه بكري يعرفوا والدينا كانوا يفتلوهم كل شيء كيف يفتلوه هذا يجي فوق الراس المنديل اللي فاين الشاشيه تاع القفطان. For the velvet kaftan, the embroidery designer combines patterns having an antique symbolic significance with arabesques and volutes reinvented season after season. رشومات تقليديين تاع زمان مثل القفطان اللي راه هنا قدامي، هذا رشوم تاع زمان. هذا القفطان العروسه التلمسانيه تخرج به من دار باباها، وعندنا الخدمه تاعو هذه هي الخدمه تاعو. اول مرحله تبدي على الفينو هنا باش نواسيو اول مرحله. The embroiderer follows the patterns and applies them on the velvet of the kaftan with a technique called fitla. أنا من بكري نخدموا القفطان للعروسة باش تخرج بيه وتخرج بيها وتخرج تلبس المنسوج تاعها اللباس والفوطة والحزام والشاشية وتلبس الذهب تاعها وتخرج. هادو كي نغلسوهم نعاودو نوقفوهم شغل ندوروهم ونخيطوهم هكذا يجيو هكذا يجي فوق الراس تاع العروسه يجي مع القفطان. The mejboud is another technique used to embroider the conical traditional headdress called shashia. The jeweller called Seyyar produces baroque pearl necklaces, earrings, and all kinds of jewels which are essential to protect symbolically the bride's head and chest. jusqu'à présent مازال نخدموا هذا الشيء هذا صدير الدرجه ورثنا حتى حنا من عند الجدود من عند الوالدين تعلمنا هذا الحرفه الحمد لله. دونك الخرصه باغ اكزومبل مازال دروك نخدموا هذا لا ميم فاصون seulement ça dit chaque fois حنا on crée d'autres modèles mais on garde toujours dans le même. Lebset el-Qfطان embodies the wedding festivity, which constitutes the most central event of community life. The symbolic functions of the costume essentially derive from the prophylactic virtues attributed to henna, pearls, rare stones, gold, spangles, and other elements endowed with the power to chase away demons in order to safeguard fecundity. These items are passed down through the family. Those who cannot afford such costly accessories and jewels can always hire or borrow them.
When the bride is dressed, she leaves her family home wrapped in a golden hand-woven silk veil. The ceremony starts with the makeup ritual. One of the bride's aunts draws red and silver circles on her cheeks. These symbolic circles complete the costume and strengthen the protection of the bride against magic spirits that could do her harm in her future life as a married woman and a mother. Nowadays, wedding festivities take place in top hotels and public halls. The ceremonial practices and craft activities linked to the bride's costume are deeply intertwined. Together they constitute one of the most prominent cultural expressions of the identity of the Tlemcen people. Older craftsmen do their best to hand over their knowledge to their sons, but today professional schools and institutes have also opened in Tlemcen to preserve local skills and teach them to the next generation. رحنا مجبرين باش نخليو اللباس التقليدي التلمساني نتاعنا لباس تقليدي محض نورثوه لاجيالنا اللي يجيو من بعدنا كما اللي حنا ورثناه على الاجداد تاعنا، وهذا اللباس لازم يدخل في الموروث الثقافي العالمي. Preserving the costume tradition is a priority for all Tlemcen families. From the age of 3, young girls are dressed up and adorned with jewellery like little brides to celebrate annual religious festivals. The rituals linked to the bridal dress is a cultural heritage that spans hundreds of years. It perpetuates the creativity and the identity of the Tlemcen people.